Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors commençons par cette vidéo-là mise en ligne le 4 septembre 2019. Voici un extrait. Video was observed by Nicholas from Montreal, and he was watching the ISS live feed when he noticed this unknown object appearing in the screen or in the view of the camera. So he started recording it. I don't know what it is. I'm going to leave it up to you guys. He doesn't know what it is or was either. I've had this for a few days. There was also something in the background too. I've just been trying to put it together to get a closer look at it and try to make sense of it myself. But right there it is. I've slowed it down just a little bit, and I play it in a fast forward to try to maybe identify what we're looking at here. There's that object again off in the distance. I kind of zoom in on that. Don't know what that is either. Does look like something up above the Earth in the atmosphere. Now it's fast forward, and you can see something clearly moving in the view of the ISS live feed. Now it's in slow motion. Totally obvious right there. Again, I'm not claiming to know what this is. It's just one of those moments that's interesting and just too good not to share. There it is in the original format. And again, don't know what that was. It was observed by Nicholas from Montreal, who happened to be watching the International Space Station live feed just a few days ago. So good observation. Bon alors voilà, l'auteur de la vidéo est honnête, il dit qu'il ne sait pas c'est quoi. Par contre, la théorie de Claudia Albers, ce serait un noyau d'étoiles. Alors on en voit un, et on voit même l'ombre qu'il fait sur la Terre. Alors c'est un objet qui mesure certainement plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, puisqu'il est très rond comme une petite planète. Alors quelques images un peu plus anciennes, ici on en voit trois, justement. Une autre image, on va en voir cette fois-ci la même chose, en format agrandi. On en voit encore deux, cette fois-ci c'est une vidéo qui a été prise, je ne sais pas à quel moment, mais on voit qu'ils sont encore très ronds. Ce ne sont pas des météores, des météorites ou des astéroïdes aux formes irrégulières. Je vais revenir tantôt sur les noyaux d'étoiles, mais avant, je voudrais vous présenter la vidéo mise en ligne le 27 août par Scott Siwan. Alors, très intéressante observation qu'il a fait. Et voici un extrait de sa vidéo. Let's zoom in there a little bit. So I did the photographs in ultra high definition 4K so we don't get any pixelization. And as you can see, I mean, once again, folks, come on, man, that's really, really, really undeniable. It's undeniable. Perfect sphere. And these are pretty damn good photo captures. And again, 28-day orbit, baby, it's right on time. Right on time, 13th of the month. Here we go. It's right in our C'est face. une très grosse affirmation que Scott Siwan fait. Est-ce qu'il y a vraiment un objet qui est en orbite autour du Soleil sur une orbite de 28 jours? On va lire ce qui est écrit en blanc. Juste comme je l'ai dit il y a une semaine, nous allons voir ce monstre entre le 12 et le 15 du mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août et il est justement devant nos yeux encore. Pour savoir si on a raison, il faut qu'on recule voir ces vidéos précédentes. Alors, c'est ce que nous allons faire. Bon, une vidéo mise en ligne le 5 août 2019. Now, I'm going to go ahead and pull up the video footage for 2017. And you guys watch right there in that area. And I actually had to slow this down 90%. Okay, 90%. I had to slow this down. This is a 48-hour loop. So when you actually see this in the real time on the Solar Dynamics Observatory's 48-hour loop, if you blink or you're looking somewhere else on the screen, you would have missed that. Bon, voici un autre extrait qui vient de la même vidéo. Ça a été pris le 2 août 2019. And you're going to see the object come from back over here, and it's moving downward. It's kind of obscured. I did everything I could to kind of, maybe brighten it up. But whenever you do that, you kind of lose the object, because this
was in a different angstrom of extreme ultraviolet light. This is on the 171 on the SDO. The one that we just viewed in the purple from 2017 was in the 211 angstroms of extreme ultraviolet light. Ok, c'est pas très clair. On va prendre la même image, mais agrandie cette fois-ci. There are parts of our science that is truth. So when I noticed this, and I barely caught this out of the corner of my eye, I said to myself, ooh, what was that? Ici, on voit encore une image mise en ligne par Scott Sewan le 26 juillet 2019. Ça, c'est une image qu'on va voir. On va aller voir un extrait de cette vidéo-là mise en ligne le 18 juillet. Un extrait d'une autre vidéo mise en ligne le 26 juillet 2019. Watch very carefully, you'll see it. That's the still photograph. I mean, that's completely undeniable. Now, this was a 48-hour loop. I'm sorry about that. That's absolutely, literally impossible. Coronal prominences, if they do pop, they create a coronal mass ejection. They don't pass through the sun's corona like that. This object definitely signifies something orbiting the sun very, very closely and passing through the sun's corona. Voici un extrait d'une autre vidéo mise en ligne le 27 août 2019. I think one of the main reasons why they took stereo B behind out of commission is because of this reason that you're about to see on your screen now. So let's go ahead and take a look at this. Now, as you're going to see, this object is going to come in. It's going to come in very, very quickly. But again, this is time-lapsed. It's going to make its way, looping around the back side of the sun, which, at that point, that would have been Earth-facing. Un autre extrait de la même vidéo. A New York Times reporter somebody leaked that information to her. And they leaked a whole bunch of other stuff to her. She went ahead and started publicizing it. She actually took it to another level and had a website made, and she was showing some of this information. Well, they shut her down real quick. And she had saved this video information. And in 2016, I got an anonymous email from her. And she is still a New York Times investigative reporter, handles international matters. No, I'm not going to give you her name because she was actually threatened, highly threatened, by some type of government people. I mean, they literally came to her apartment. They shut her website down. They shut her YouTube channel down that she went and, put up under a name. Bon, je remets cette image-là parce que c'est la dernière image connue de Stéréo B. Stéréo B serait en panne depuis qu'ils ont publié cette image-là. We love you. Look, today is August 17, 18. Anyway, it's fucking Monday. Well, it's Monday. Now look at that. That's right above the fucking light. Look, right above the light source. Is that the fucking sun? Bon, ce qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est la même chose que cette image-là. Ce sont des noyaux d'étoiles, comme le disait Claudia Albers.
Bon, les noyaux d'étoiles, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en orbite parce qu'ils n'obéissent pas aux lois gravitationnelles. Alors, ils sont stationnaires, ils restent au-dessus du Soleil. On en voit deux sur cette image-là. Alors, ils tirent de l'énergie du Soleil et ensuite ils s'éloignent du Soleil. Alors, ces objets-là ne sont pas en orbite, n'obéissent pas aux lois gravitationnelles normales. Ils tirent de l'énergie de la Terre ou du Soleil et après, ils s'éloignent. C'est ça qu'il faut retenir. Tandis qu'une planète rocheuse, qu'est-ce qu'elle va faire autour du Soleil? C'est très différent d'un noyau d'étoiles. Maintenant, ce que nous voyons ici, ça obéit aux lois gravitationnelles, dans le sens que c'est en orbite autour du Soleil. Et d'après Scott Siwan de Planète News, c'est une orbite très irrégulière, très allongée, qui dure 28 jours. Alors c'est une situation à suivre. Je crois que ce qu'il y a dans cette vidéo-là, les informations de Scott Siwan sont très bonnes. Alors ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Et voilà, donc nous verrons dans les prochaines semaines et dans les prochains mois si la situation de l'orbite de 28 jours continue. J'ai expliqué dans cette vidéo-là un peu la différence entre les noyaux d'étoiles et les vraies grosses planètes rocheuses. Alors j'espère que la vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau, je vous dis à la prochaine.